द ब्रेन। सबसे पहले ये है कि द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन इज मेनली फ्रॉम टू सोर्सेज। वन इज फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड द नेक्स्ट वन इज द वर्टिब्रल आर्टरीज। इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, दिस इज द ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये है, दिस इज द internal carotid artery. Internal carotid artery, they will enter the cranial cavity with the help of through the carotid canal. Carotid canal से enter होके यहाँ पे आते हैं cranial cavity में. Then it will give the two main branches. एक है, this is the middle cerebral artery, which goes laterally in the lateral sulcus. ये है middle cerebral artery, and it also give the anterior cerebral artery. ये anterior cerebral artery, one from this side, one from this side. The two anterior cerebral arteries, they will communicate and join with the help of anterior communicating artery. ये anterior communicating artery, ये इसकी branches हो गए. The two vertebral arteries, these are the branches from the first part of the subclavian artery. thorax में जो है first part of subclavian artery, ये आपस में आके they will unite and they will form the basilar artery. ये है basilar artery. The basilar artery, ये क्या, that it will give the branch posterior cerebral artery और posterior communicating artery. ये आपस में इधर में क्या है, this one is the posterior cerebral artery. ये क्या है, posterior cerebral artery. Then other branches, they are the posterior anterior parietal arteries, ophthalmic arteries और anterior inferior parietal arteries वगैरह इस तरह की branches है. Then the branches of the, ये circle of Willis बनाता है. This is known as the circle of Willis. यहाँ से vertebral arteries, basilar arteries, internal carotid arteries की branches, and it will form the circle of Willis. So the main supply is from the circle of Willis. In the branches of circle of Willis, they give three types of branches. The posterior branches are the circle of Willis. They mainly arise from the posterior cerebral arteries and posterior communicating arteries. ये इसकी small branches है circle of Willis की. और lateral branches, they will arise from the middle cerebral arteries. ये इसकी branches है. Our middle branches of the circle of Willis, they will arise from the anterior cerebral arteries and anterior communicating artery. ये इसकी branches हो गई. तो